this is what we expect. Nera bwe tutunuulira our sessions lwaki tugezaako okulaba nga tusoma mu ssaawa zino ssaawa 3-4 tubadde tukola nnyo ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 kubanga twagala twemanyize times ezirimu volume naddala mu budde bwaffe, then ne ku ssaawa 9 whereby neera mu North America wabeerayo ki volume mungi bwe buno obudde bwengira neŋŋamba nti omuntu atasobola kubeera na budde ku makya n'olweggulo kati onoosobola otyo tradinga zineeno hours nga buno bombi obudde toyinaako kubanga ze zino times ezisingamu volume zine 2. So kyovula tugezaako okubanga bwe tuba tugoberera gundi tugoberera timetable yaki kyovula n'amasomero bwe gaba gateekawo timetable mainly bateekawo nti kuva ssaawa 2 oba 2 lessons zitandika ssaawa 4 ne tugenda mu break ne business endala nti ssaawa 4 gundi eba ewedde lya ku kyolya funa break then ku ssaawa 7 ba client baba bagize literally bakuteeka mu system gy'osobola oyitamu mu mbeera gy'ogenda okukola bwe guba mulimu bwe guba business. We have to ebyo bye bimu bye tulina okwemodinga okwemanyiza red and green yellow yazeemu just lwa gundi neera tetugizeeko nnyo so tutunulidde twagambye nti tulina trading sessions 3 naye ezo ze twayogedde nti zirimuko ate time periods eziri unique omutera okubeera ki volume ey'enjawulo. Following the weekend action returns to the forex market on Monday midnight. Kineeno kyantawanyizaamu yandibadde Sunday naye ate bw'ogamba Sunday ku ssaawa 7 ate abamu bagambe yeeba Monday. So kati kyoba omanya nti for Ugandans ku Monday ekiro ekyo kyogamba nti kati Monday leero ssaawa 7 akatale ka forex bwe tuva mu weekend kitegeeza leero Monday naye ekiro ku ssaawa 6 ezaale ezibaddewo ekiro akatale we kaguddewo. So awo tubeera tuyingira Asian session ku Sunday ekiro ssaawa 6 ze twandiise Monday ku makya. So although not officially, activity from this part of the world is largely generated by the Tokyo capital markets. So lwaki bagiyita Tokyo kubanga Japan mweyo gundi before China biki ye yali powerhouse y'omu Asia. Banks ennungi zaali ziva mu Japan, factories ennungi zaali mu Japan. So that is why bagiyitanga Tokyo session. Now, nevertheless, there are a lot of other locations which considerably pull that during this period, including Australia, China, Singapore. Zineno zezimu ku volumes ense activities wezigira like aba trading amweze sawa. Business not only gwe tugamba traders totunulira gwe tunulira banks weziberera ziguddewo kubanga tutunulira forex, and the commodity for banks is currencies like foreign exchange naye currencies in general. Kitegeeza bwe baba tutunulira currencies bwe tuba twogera Australia banks zaazo ziba zi trading amweze sawa, China, Singapore, Russia bagijjako katale naye ezo zonna zibeera mu gundi ako. Considering how scattered these markets are, bw'olaba China, bw'olaba Australia, n'olaba Japan, they are scattered in that sense beyond the standard. Okay, it makes sense that the beginning of and the end of the Asian session are stretched beyond the standard Tokyo hours. Like olwokuba tulinamu for example eno continent number Australia, bw'otunuulira New Zealand nayo kumpi simanyi oba continent naye eri wala nnyo ne Japan. Bw'otunuulira Singapore, China ziyinza okubeera zonna ziri naye neera teziriraanye Japan. Kati bw'otunuulira ensi eziri mu bendobendo lya ezirina time frame y'emu ne Japan naye ogenda okwesanga nti time zaawukanamuko nga bwe tuli mu East Africa. Luckily tulina kati Congo mu East Africa naye neera bw'ojja Kenya, Uganda tulina time frame y'emu ndooza ne Tanzania ne Rwanda naye ate Congo ate tugisingako hours, ate bw'ogenda e Kinshasa ate tubasinga 2 hours. So ati those time frames olwa regions zino ez'enjawulo kireetera nga eno stretching naye. However, we could say anti-Asian hours are often considered to run between 1 a.m. eza Uganda ssaawa 7 ez'okumakya. Ssaawa 7 ez'okumakya zitegeeza mu Luganda bakiyita tumbi, like at night, and 11 a.m. ssaawa 5 ez'okumakya. So in the morning and at midnight y'ekiro, then paka ssaawa 5 East African time. Accounting for the activity within the different markets. So waneeno lwaki nataddewo nti waliwo zandibadde ssaawa midnight neera wali twataddewo midnight olwaki nti Australia yeetandika before zineeno endala eza Asia. Kati nojja ate New Zealand ate neyeegattamu awo ko katono ne stretching mpaka ssaawa nga 5. So awo wetufunira Asian session bwetyo weetambula okubanga ekola ki. Despite the large amount of transactions
taking place. Liquidity can sometimes be low during the session, especially in comparison with the London and the New York sessions. Nti kale transactions nyingi na yes, they are not as powerful as other countries. More volume of transaction. Bochibala. Asian session itebera na liquidity amanyi ngezi endala. So the low liquidity also means that currency pairs are generally traded with relatively larger or wider spreads. Most activities during the Asian session happens during the early hours when relevant economic news releases are scheduled. Like ebiseera ebisinga banks zinene oba ne government bweziba okujja kondozanya mu Uganda lwakuba mu Uganda simanyi batandika sameka waneno baleeta ebintu ebyo every Monday. Police government zina okubuulira media biki ebitambula mu nsi naye bali babikola everywhere abayo amawulire balina okujja buli ndooza buli mwezi ne bakola news announcements government business etambula etya for transparency. So kati ogenda okwesanga nga ezo saawa ezo nera banks governments wezifulumiza amawulire ezifulumiza jukira twaga Forex is dominated by banks and governments. Central banks kati central bank bwebe ina kyegendo gamba volatility javaawo. So kati mwezo hours ez'okumakyawo nga akatale kakagulawo awo naddala news releases neno zitera kujja mu kyetwayise stock market open sawa 3 awo sawa 3.3 news releases wezitera okujja. The best currencies to trade during Asian session waliwo yabuuziza kiba kirungi no trading currencies ezo eziri mu gundi mu session yeyo olwaki nti ebiseera ebisinga kubanga not only gundi foreign exchange naye businesses ziba zitambula abalambuzi baba batambula abasuubuzi baba batambula banks ziba zikola transactions zibeera nyingi. So if you trade the currency of that session kiba kirungi other than okugenda okutradinga currency nga ate already bo bagaddewo tebalina activity. Kiringa owebbaala kugulawo saawa emu seezo ekiro ez'okumakya kati weebuuza ani agenda okunywa mpozi abaasuzeemu boggulira aba abanoonya ka colgate nga mukuluuse mu bwakayita. So kati naye bw'obanga okimanyi nti abanywi babeerawo saawa kuva 12 gulawo 12. So olina okumanya ddi pairs ezirina volume eyo currency etambulira eri mu sessions zineno zigwa mu gundi ki kituyambako okufuna volatility ne volume. Mu Asian session mulimu Japanese yen kubanga yemu ku pairs zirimu Australian dollar, then New Zealand dollar. Forex traders should also watch out for news releases from central banks and statistics agencies in Australia, New Zealand and Japan. So bw'obanga oyagala trading Asian session manya nti wabeerayo news releases zetujja olaba bwe zifuluma oba fundamentals zijja zitya. Olina okumanya government eri likely oba central bank biki byegenda okukola, interest rates ziri zitya, biki bya-announcing, such things olina obimanya bw'oba trading any session. Kale ne bw'oba tobyemanyi tobitegedde manya you just know nti you should be careful when they are being when you're trading. Tojja kuyingira buyingizi trade. Ojja kulaba setup ebiseera ebisinga egenda against you oba egende mu direction olumu oyinza okuba ow'omukisa oba toyi wa mukisa. Trading tukendeeza okukozesa emikisa tubeere wadde omukisa gujjo yali prepared naye if you want to depend on luck then you're betting. Bw'ona oyagala okugoberera omukisa mu trading ogenda kuba oli mu betting togenda kuba mu trading wadde byonna olabanga ebifaanagana maneeno olina kubeera ne skill mubeeramu omukisa naye at least bw'obeera nga 90 kale 70% mu skill then 30 gwe mukisa then oba omanyi kyokola. Naye bw'ojja n'ogira for example nyinza okugenda mu nenzanya golf nenkuba akapiira ne kagenda ne kagwa mu kannya eyebala akambeera siina skill simanyi naye baswinginga naye ate Tiger Woods n'akakuba ne kagwa mazzi naye how many times do you swing n'okakuba ne kakola kyoyagala? That what matters. Ne wano mu trading kyekimu yenjawulo eri about gundi nti how many times do you get the right trades? You will lose, you will win, but how many times will you win and how many times will you lose? Depending ku mukisa oyinza okwesanga nga awininga lumu ne bamukuba. Asian session twagambye etandika mu midnight until 11 am sawa wonya sawa 5. So bw'oba gwosobola okubeerawo kuveeze sawa you can trade the Asian session. Then netubeera ne London session later in the day after the Asian session
before it closes ku ssaawa 5 the European session comes in. European session gye twayise London twagambye beera used okubeera ng'owulira amannya gano interchangeably. European, London, New York, America, Asia, Tokyo, so like that. So takes over in keeping the currency market active. So twanyonyodde nti olw'okuba nti obutale buneeno kano kabanga akagenda okuggala ate ne wabaawo akakeenyigamu kati ate banks zikolera mu gundi mu lokawo ez'enjawulo ogenda okwesanga ng'ate eno wadde aba wano bagaddewo naye ate trading flow esigaddeyo emu like we system esigadde ekyali open kati ne kibeera nga kiri continuous ate ekitali ku stock market. This time zone is very dense ejjudde dense balikyalinga kivume oyo mu secondary laba ono dense naye waneeno mu katale si kivumo. It is very very ebeera ejjudde volume and involves many key financial markets. So kati obutale bwonna stock market derivatives biki butera okutandika naddala London yemu ku trading center before essaawa zineeno Dubai eyagala taking over, before Shanghai, London was the trading center of the world. However, it is London's name nga bwe tugambye which takes the honor to identifying the boundaries of the New York session, largely due to its favorable time zone. Ekisooka nti ensi ezisinga ezigyetoolodde mu Europe zigezaako connectinga ne London. And London is not only the center for forex trading in Europe, but also in the world. Yemu ku centers, yemu ku cities ezibadde zisinga okuyingiza abalambuzi. Yemu ku cities ezibadde zisinga okubeera mu transaction ebintu ebyenjawulo banene America naye London yemu ku cities legacy ebadde eriwo nga yekola ki yetwalaganya ebyo bya forex. Yemu even nimwe mwava n'ebino ebya banking. So the London session overlaps with the two other major foreign, overlapping and other sessions, the Tokyo, then in New York. Yeringa connector, yeringa link between these two sessions, these three sessions. If we have here the yellow, yataina new volume, yataina density. Then nitubeera ne connector waneeno. As the Asia is closing, netubeera ne London. Then as London is in the middle way, then netubeera ne New York nga bwe tunalaba. So waneeno, this is called ekineeno kye tugezaako kugamba, we are having an overlap here. Waneeno, this is an overlap. We overlap here. Then we have also an overlap here. Ngezaako kulaba nga we understand this nga bwe twogera ekintu tekikuwaawaza n'otandika kugeesinga mu bwongo obwo. And I know we are at that stage now, meaning that a large portion of the daily forex transactions takes place during this period of time. Which period? The London session, because connectinga obutale obusinga obusatu nebuconnectingako kitegeeza bw'oba tofunye this morning connection, you can get this evening oba ano makati nga bwe tugenda olaba tugenda tunolako katono ku gundi kuki overlaps ezo. And I like trading the overlaps nga bwe tunalaba. This increased forex activities results in high liquidity throughout the session and potentially low spreads. Jukira buli wabeeramu liquidity. Ba market ba liquidity providers bamanya nti tewali kyeva twava tutunuulira biki ebireyinza okuleetera cost okulinnya, manipulations okubeerawo. Lwaki wandibaddewo manipulations? Lwaki ba market maker ba liquidity providers tebandyagadde providing a liquidity at that point? In fact, they use these times zinene ezitaliimu liquidity. For example, wabanga tewaliwo overlap mweyo time awo tugeze akatale kagenda yingira kyovola ba smart money for example bo bagamba tunuulira eyo saawa eyo Asian highs ne lows kubanga waneeno bagenda taking out as we are reaching high volume time bagenda taking out then akatale kagendewa mu direction lwaki manipulation ebeerawo volume tebeera nyingi spreads ba liquidity providers abasinga baba beebase kati babwe babanga gye bali for example bali mu nsendala bagenda kozesa that volume bagenda kozesa their gundi jukira tugambye for example HSBC gye twayise Hong Kong, Singapore eno yemu ku banks in fact ezisinga nno obunene mu nsi ne mu Asia yemu ku banks ezisinga okola like decisions mu gundi mu nsi
bagita HSBC, Hong Kong Singapore Banking Corporation, sorry. So eno eina amatabi mu America, eina amatabi mu New York, eina amatabi mu yonna gyeri. Bwebe nekola kyekola ina kyeyagala egenda kukozesa ttabi lya mu Asia eritalina nnyo volume. Tegenda kukozesa ttabi lya mu America, buli omu alina scrutiny. Amateeka agakola mu America sigeegamu agakola mu Asia, sigeegamu aga London. Waneno he can get away with any wrongdoing mu Asia. They can, most cases. So vola abasinga ba marking out Asian high, Asian low, then I wait for gundi. Byonna bitandikira understanding here. If you don't understand that, to understanding a liquidity, to understanding a times ezirimu, ogenda noonya Asian high buli lwojja tomanyi lwaki oginoonya Asian high, Asian low, I'm waiting for manipulation. Gundi ekirire breaking out, okyalinze manipulation. So just chembade ngamba nti they use these sessions zineno times walinga abantu bonna abasinga bebase kuba mu Asia zino zonna gundi ziba zebase. Then ne bakola bye baagala. Spreads zine ziwideninga ne bakola kikati. If you trade those times, over times bwezi kyoba waneno nga akatale ka closinga bali allowed okukola manipulation bonga bo. Mostly spreads zibeera wansi, and whenever spreads are low, cost of production commissions ziri wansi, liquidity mwali mu katale, manipulation ziri wansi, those are the times ezikufavoring okola sente. Tekitegeeza nti ogenda kola sente ogenda kuwininga, but you increase your chances. Wezibanga zibadde ku 30 nofuna 35 okendezeza ku chances ezo okuluzinga. So volatility tends to dip in the middle of the session before picking up again once the New York opens. So London is the most active financial hub in Europe. Chovolaba Spain tetujiwulira nnyo, Italy tetujiwulira nnyo mu gundi awo mu Forex. London ye single kola ki. Germany tetuziwulira nnyo. Germany ye muku kale kuziddirira gundi nera amawulire agakwatagana mu Germany gatera oku affectinga euro okusinga agali mu Italy, Spain zineno simanya ziani, and it hosts some of the world's largest banks. So London, many market participants and high value transactions in London make the session the largest and most important in the world. So Forex market or major banks, major transactions is taking wanga betugambye, it accounts for 34% of the daily volume. Just London yoka, it taking a 34% of the daily volume. This is the 2019 data. Bwalaga. So that is a big chunk. Bwe tuba tubala 7 trillion, ngona inako 34, kitegeeza inako 2 trillion of the volume taking place in the market. Then yensi negaba nesigadde. Motade America, Asia, America ndoze ina about 14. I think I remember like 14. So tugamba nti this trading period is also expanded due to the other capital markets present, including Germany, France, before the official open in the UK. Waliwo Germany eri earlier than the UK. I think even France. But France eri late muko. Sijukira naye ndowooza Germany eri earlier mu. Valid, something like that. While the end of the session is pushed back as volatility holds until after the close. Therefore, European hours typically run from 9 a.m. to 7 p.m. Ugandan time. So bw'oba otunuulira London oba European markets banya nti okuva ssaawa nga 3 kitegeeza nsobola okwebaka mpaka saa 2. Siina jamu gwe ngenda beatinga, siina ki, just nti kubeera tojja kuyingira buyingizi katale nga bw'ojja ogamba nti nkolera mu office n'oyingira buyingizi office. No, at least olina okubaawo before akatale ka openings ekitegeeza by ssaawa nga 2 wandibadde already omaze okumarking out your setups. Olabe singa akagulawo volatility yeeyongera ki ekiyinza okuvaawo. So European market tusuubira ku ssaawa 3 mpaka ssaawa, this should be PM, sorry, by 7 p.m. Ssaawa emu ez'olweggulo akatale kaba. Kitegeeza olina olunaku lulambo olw'okutradinga naye nera mulimu specific hours ezijja okuwa opportunity ezisingako ku za bulijjo. The London session is characterized by massive liquidity and high volatility. Many currency pairs make their biggest price moves during the London session. Most price advances, like if the price we are moving up, price will continue to move up, and reversals happen during this session. So singa tubadde twambuka, some cases ojja kwesanga singa tubadde twambuka ate tuyinza otandika okukkirira. We shall look at those times. Tujja kulaba, my strategy is nti singa akatale by ssaawa tugeze okuva saa 3 mpaka 5 kadde kambuka, then wagenda kubeera watch
wagenda kubeerawo time awo nga temuli liquidity nga liquidity akendedde nga bwe twogedde kati mu eyo time buli liquidity wabeera mutono mu katale wabeerawo zi manipulation false setups wabeerawo bye bakola ki profit taking babeera baagala pushinga liquidity mutono baagala pushinga akatale mu direction yaabwe baforcinge bagambe nti banaye tukkirira then batega akabbo ebyo byonna bibeera mu time eyo nga liquidity akendedde kuva saawa awo tugeze 5-6-7 wabeerawo pullbacks then ne tulyoka tweyongerayo. This is the advance. However tuyinza okwesanga nti ate tukoze eki tugenda kweyongerayo nera waliwo genade ngamba nti and it helped him just okumugambye nti ku saawa 6-7 awo akatale kabeera kakola pullbacks naye singa kakola continuation over and over and over ku saawa 9 expecting a reverse just kumugambye nti for example ku saawa bwe ziti akatale katera okukola bwe kati naye bwe zituuka saawa bwe ziti naye singa tekakola bwe kati katera okukola bwe kati. That is what I told her and even today angambia ku macha nakozeeyo dola zange 320 now kati ninze ndabe obaka nakola gundi pullback then nyongere ntekeyo trade entono. So the high liquidity also means that most currency pairs tend to trade with relative thin buli lwowulira liquidity nti mwali thin spreads and spreads bwe zibeera ntono that is an advantage to you togenda kukozesa cost neni tewagenda kubeera manipulation. Abasinga bakozesa manipulation tebamukozesa nti full gundi kandi against spreads they just show up trails. So the euro and the pound kubanga zineno tuli mu Europe ne mu UK pairs are the best currencies to trade during the London session. So bobo yagala trading at this London session gezaako kunoonya currencies eziri mu euro pound sitera kukwata tugeze when tugenda bitunulira bineno bwe tunaba tutunulira currencies ne tugambe nenkwata euro sitera trading a euro pound kukwata currencies eziri mu time mu session yemu zonna nenzi trading Rachi nti amawulire gayinza okujja ne ga-affectinga pairs zonna ne zibeeranga ziri bwe ziti tezirina gye ziraga just ziri mu kolaki mu kukola spreads mu kuranging ate nga ziri very volatile. Rachi nti pound eyinza okubeera esa amawulire ne euro eresa amawulire oba wayinza okubaawo abrupt scenario oba gundi yonayo nejjamu eyo gundi mu Europe ne affectinga naye bwe kibanga kiri mu Asia kyabaddewo mu Asia then I can trade Asian pairs ze twogeddeko wali nenzigata neza euro nti amawulire agabadde mu Asia gawedde dda oba gamaze oga subsidizinga kubanga gabeerawo ku macha saawa 3 eza Asia kati agayinza oku affecting eyo pair tugeze euro AUD Australian dollar nti Australian dollar amawulire gayo gawedde bwe gaba gagenda kola impact gagikoze dda mpozi gagenda kubanga kidependinga ku euro kati sigenda menyeka nnyo sigenda kwata euro ngi trading ne pound ekyo ndaba kibeera bit risky fekye tukola kendeeza ku risk it is tradable naye it is not good bwoba otunuulira mu gundi kyovola by trade GJ most abweman trading and trading a GJ pairs zange zentunuulira AUD Australian dollar eri mu Asian session nentunuulira ne US dollar mu New York session oba pound yen gye tuyita GJ nti pound eri mu London etambula mpaka regulo eno already eba yagaddewo tewali mawulire gagenda kujja affectinga. So bwe manya nti eno mu Asia tewaliyo mawulire gagifudde strong oba tegajja affectinze kati genda n'eno kitegeeza nyina side emu gye ntunuulira naye bw'onoobeera ng'oli mu side bbiri tugenda bitunuulira ebyo mu pairs. Traders should also watch out for the news from abadde ngamba nti abayitale bakozesa euro nze mbadde simanyi nze mbadde mmanyi balina eyaabo. So tugambye you have to look for the news mu Bank of England then for EU olina okulaba nga omanya static agencies okuva muki for German UK ne gundi ebyo bibeerayo bikulu nnyo okutunuulira Italy France Germany. So tugenda kudda ku North American session which is dominated by activities from the US market, even though other countries such as Canada, Mexico contribute. Nebulalabu Islands, semya tugambye simanyani, Trinidad and Tobago, which is tobacco. Naye na mainly tutunulira Canada and Mexico naye waneno mainly mweno session, mweno market session. Tutunulira nnyo activities of the Canadian dollar and the US dollar. Then tulaba nti they contribute to the market. The North American session starts when the Asian session is already closed. So aba Asia America gendo tankanga Asia bona bo bagenze kuchakala mbali mutulo abamu. But when the European session is midway
through its trading hours. So London yebe echa trading mu makati nga yo Asia yagaddewo dda, North America yo neryoka eggulawo. So eno bubeera buwungeera ng'eno bukya. The North American session is also known as the North. It accounts for 16% of the world's forex volume. So tunomanya nti America si esingamu forex volume naye lwakuba yeyina influence enene naddala mu mawulire. The New York session also features high activity, especially during the early hours when it overlaps with the open London session. So ebiseera ebisinga morning sessions ezisinga nga madambo yatubuulidde even ne mu Uganda neno morning sessions zezisinga mu volume activities, and that is where the opportunities are. Bona ogenda kusaba musanvu okukola ne mu Uganda bajja kugamba tunula ku kisiyaani tetukusalirako. So most movements are driven by the US dollar mweno session, which is the most traded currency as well as the most influential in the forex market. So see a single volume enene, the North American session over the New York session, see a single volume enene naye ate yerimu currency esinga okubeera traded gye twayita tujja gyogerako nnyo. It is the global reserve currency, is the commerce currency oba gye tuyita yebagiyita batya ekigambo trade currency, ye reserve currency yafuna status eyenjawulo in that it is the most influential currency in the market okuviira ddala bineno mu World War II. In fact, America egamba nti the war is good if you're not participating in the war. Olutalo lulungi bw'obanga toli mu lutalo. In fact, for them they believe nti olutalo is good for the economy. Luleetera innovations, luleetera okuwa abantu emirimu, luleetera like bo balina engeri gye bagira nti luleetera productivity. Kubanga bwe baali Germany erwana ne Russia, sina Russia literally, waliwo World War II yali ki? Bali bagiyita Slovakia, Czechoslovakia ne Serbia, Germany nejjaawo ne yeegattamu, Russia ne taking out gundi endala, Abangereza ne babeera kati Germany ne erwana n'Abangereza n'Abafaransa, ze bayita Union Army. America yali eweereza byakulwanyisa, eweereza byakulya, eweereza biki, kati baneeno nga bawaayo goodi waabwe baali tebakya producinga. America ng'eriwo okutunda byabwe byakulwanyisa, yeekola ebyokulwanyisa, yeekola biki, yajjanga olutalo lunaatera. Germany balinga bagifunziza, Russia egezezaako okufunza eno mu North, eno gundi Serbia zimaze okuva mu mikago gya Germany zikyuse zizeeri like that. Then America nejja neemaliriza. Nera awe okuviira ddala mu eyo period, the US dollar we yafunira that status eyokubeera nti eyamba yo eriwo nga kiyambi. Industrial revolution bwe waabwe neegiranga bano Abangereza abaali abakabaka jukira ni America yali even the colony of the Great Britain. Great Britain ya colonizing America. Okukakana gundi Great Britain mu ntalowooze yali eyingiddemu zagireetera okukka nga America eyeyongera steam engines biki innovations, industrial revolution yawo, agriculture nga atinta mu America kubanga yali virgin area, yali virgin country nga temuli mu bya bineeno simanya atono king koze bitato limirayo ono kabaka gundi tojjaayo ene wange bonga. It is a free country, kyovolaba it is a country ba immigrants neera bannannyini yo babayita ba natives ba red Indians, so bajja ne bataking over nga tewaliwo abagaana nti line ettaka lya gundi, nekireetera agriculture okutinta, nekireetera industrialization, nekireetera settlements okubeera favorable for them, nekibaleetera okubeera nga they can innovate, nga eno UK eri mu kulwana n'abakabaka bwanjawulo. So kati mu eyo process America yatuuka nga eri very influential mu businesses ez'enjawulo mu nsi, ne bakiwa ne status y'okubeera reserve currency, ekya Bretton Woods status. So North American oba New York session yetandika saawa 9 Uganda paka saawa 6 midnight Ugandan time. Egiraawo saawa 5 almost akade kaba kavuze naye waneeno mu closing stock market yebe closing, stock market yesembayo okugulawo ate yesooka okugalawo naye banks ziba zimaliriza business. Additionally, most news and events that impact the US dollar, not only the US dollar but the forex market, are typically released in the early hours of the New York Open. So amawulire agafuluma n'era ebiseera ebisinga singa wabaayo amawulire mu New York agagenda okujja ku saawa 9, ebiseera ebisinga tewatera baayo volume ku makya ku saawa 3 ez'e Uganda. Lwaki? Nti eno it is more influential. The US dollar influences the market. Kati bwabaayo news events ennene ebiseera ebisinga olunaku olwo bw'oba tofunye magundi mu volatility nga nnene
like nga waliwo essaawa ezisooka ez'okumakyawo nolowooza nti ogenda kufuna nga gundi egenda yeeyongerayo awo ku makya ssaawa 3 gye tukoma okweyongerayo ssaawa 4 ssaawa 5 bwe wabaayo amawulire eno ku ssaawa 9 ebiseera ebisinga wano wabeerawo manipulation kubanga bo already baba balina inside information naye baba tebalina kujja applyinga before the news release. Tugeze this is the news release at 3 p.m. ebiseera ebisinga gabaayo ssaawa 9 n'ekitundu which is 9:30 ezeri am. Kati waneene essaawa ezisooka zineeno bwe gaba nga before essaawa 3 ez'e Uganda 9 am. Ssaawa 3 ssaawa 4 tofunye movement temuli liquidity. Ebiseera ebisinga gye tukoma okujja kubanga amawulire gatandika linkinga baba bamaze okuprintinga papers biki kati waliwo printinga waliwo akola press release eyawandiika secretary waliwo akola biki waliwo akwata zi video waliwo agenda essaawa ezo nga tunaatera okuyingira Museveni's speech ojja kwesanga nga speech ebeegera ki erinkinze. Kati just eyo ndowooza yange naye okusinziira ku history ku manipulations ezibadde mu katale n'ebiki kati waneeno balina okufuulinga ne bakola ki ne bakozesa abantu ensobi ojja kwesanga nga akatale kakulaga kambuka bo ekigendererwa kya market makers abo ba liquidity providers ba institutional traders kusikiriza ku takinga trades z'otalina takinga ekyo twakyogerako kati egenda kuwa fake setups ekulage nti yingira buy obayinge ejje kulage nti mbutuufu move ebeera awo ejje nga bw'obeera mu profits kumbe emaze okukulookinga bamaze okukulookingiramu then wetuuka waneene ebigire swi nga bwe nsirise bwe ntyo n'abalala basirika agenda okukeberanga kuliko 00 olumu bakulekerako ka 0.1 olumu bakulekerako ka $1 $3 ng'obaddeko ne dola zo 2. So every time tugambye nti eno wabeerayo 3 p.m. and most asset futures have thin threads, so volatility and liquidity tends to decrease during the later half of the New York. So liquidity atera okukendeera bw'abanga tulingira mu half esembayo ya New York. Now most cases trading hours zibalenga business hours ez'abano ba government offices simanya biki ezo nti ojja kwesanga ndowooza okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa nga 11 awo bwe watyo the business hours kati zibeera saameka ebiseera ebisinga zibeera 9 hours 9 to 10 hours bala 9 hours ne wane eno neera bwe kitambula sessions zonna zirina 9 hours naddala eza forex kati hours ezisooka 2 ku makya ziba nnungi nnyo ne hours ezisembayo 2 ku makya ziba nnungi nnyo oba emu esembayo regular kati ojja kwesanga okay ngawo activities ezisingira ddala zibeera wano makati nabo baba batandika lugambo baba boogera telemundo boogera ku mupiira like ebyo bye babeeramu after waneeno business hours ezisooka ne bagenda ku breakfast awo bwe watyo then ne bajja ne bakola ekola yawo tebabeera serious then ne bajja mu lunch after lunch ne bajja okuclosinga business day. Simanyi balala bwe mukola business zammwe naye ekyo kyensuubira kitwale nga office hours tokitwala nga mu kikuubo ojagamba nze ate mu kikuubo naye ku ssaawa 12 wenkolera ddala no kitwale nga office hours oba bw'oba tomanyi bwe zikola bwe ziti. The US is the queue provider during the New York session and traders can trade all the major pairs tujja zitunuulira. Euro USD ogenda olaba euro eri mu European session, USD eri mu US session, pound European session, USD New York session, CHF London session, US dollar New York session, Japanese yen eri mu Asian session. Zineno eno yemu kuzigira naye ogenda okulaba neranga US dollar is superior to Canadian dollar, Australian dollar. These are the best pairs to trade during the sawa mwende ezo regular. So amawulire bwe gabeerayo regular manya tugezo trading euro USD manya nti bwaba ya amawulire ku saa mwenda aga euro aga pound aga US dollar ojja kwesanga ngeno otegenda pound euro tegenda kubeera n'amaanyi in the morning kubanga bonna ba anticipating achi before they make a decision on the US dollar and the euro, either I buy or I sell bagenda linda US dollar babuulire kubanga neno kibagala kye tuyita trading, either you buy or you sell. Literally if you're on osuubira nti eno pay egenda kulinnya ng'ogenda n'aba buyers, egenda kukkirira ng'ogenda n'aba sellers, you're not buying anything or selling anything.
but you're speculating ku which bweba egenda kubeera lower than in value nga bwe tunaaba tugenda biraba binene kitegeeza ogenda kubeera ku side emu kati you cannot make a decision nga eno payemu tugeze US dollar erinayo amawulire ku ssaawa 9 kati abasinga babeera Newton ne bagaa katulinde because if you make a wrong decision ogenda kuba gw'oluzinga. If you go to the seller side amawulire ne gajja ne gapushinga ba buyers mu katale bangi ogenda luzinga. Kati being on the sideline is better than okubeera nga oyagala gambling before the market goes gakuwa amawulire. So kati most cases ojja kwesanga nti bwaba amawulire ku regulo aga US dollar zino pair tezitera movinga. Bwe zimoving ebiseera ebimu ziba zinoonya liquidity oba nokola manipulation. Nze I don't trade this unless I get this move, I get an entry oba a move kumacha ngeno pair yakagulawo nga tebanajjamu biri eri kubanga kumacha balina okutekinga trades z'abantu nga tebanajjamu intention yaabwe si kumacha waneno euro ebere ekyayina bakyayina gundi business to cover kati kumacha eyo sawa 3 singa nfuna setup ngenda giyingira lwaki bali mu trading setup bali mu business hour tebanajjamu speculative hours naye singa tufuna setup kumacha then ngenda kolaki kulindira ddala kubanga kati bagenda ku speculating bagenda bakozesa nnyo amawulire okumanipulating akatale then bafune bye baagala kati awo nze njagala nnyo mbeere waneno nga buli omu talina intention nkyamu mu katale so tujja laba fundamentals naye tugambye the US Federal Reserve of course is the central bank to watch gye tuyita Fed abamu gye bayita Federal Reserve ng'agikulira ye Jerome Powell kyova olaba njogera nnyo ku Jerome Powell yakulira ate bw'aba akulira bank eya currency emu esinga influence mu nsi yonna kitegeeza nyina omutegeera nyina omugoberera bwe mba trading currencies nyina ogoberera gundi Jerome Powell byayogera so as well as the major US data such as non-farm payroll trade balances GDP industrial product retail sales bineno tujja biyitamuko tubitegeere mpola kye tunaba tusobodde we have to understand nti zineno gundi zikolaki amawulire ganeno ne bwoba toga trading ne bwoba toyagala kugamanya naye geewale manye saawa ze gagenda obeerayo kubanga that is when they want your money badly so badly because they affect the market bagenda gakozesa okumanipulatinga bagenda gakozesa okukola bye baagala bagenda kukola buli kimu so imweyo sense kitegeeza olina okubanga either ogategeera oba otegeera ddi lwe gagenda obeerayo n'ogeewala oba n'okola ki okay so nga tusembayo let us look at kye twayise sessions overlap kubanga it is so crucial one of the most important things mu time frames oba mu trading sessions so tugamba the forex overlaps in day as you will no doubt notice from the opening and closing time of different forex sessions there are periods of the day where 2 sessions are open at the same time so those are called overlaps when more than one market is open at the same time this increases trading volume and adds volatility which is the degree at which equity or currency price changes volatility just the volatility can benefit forex traders of course it helps forex traders and when there is volume and volatility and the transaction numbers are high that means ntiba tewagenda kubeerawo manipulations kubanga already manipulations zijjanga temuli volume if a liquidity provider wants liquidity ng'amanyi nti liquidity gwalina tagenda mumala oba tajja bamala and there is a dry out in the liquidity he will manipulate to get more liquidity ajja kubuzaabuza ajja kulimbalimba to get liquidity but if the market has enough liquidity agenda mu direction they will deploy liquidity even in most cases they will sit and watch the market because tebalina kye beetaagisa already they are holding their positions kati mweyo market mugenda kubeeramu by institution traders we have liquidity providers market makers they rarely participate in the market they are there to provide liquidity and quote the market give market quotes price quotes kati institution traders be balina okutambula ne ekyovola tukiyita institution order flow nga bagoberera ezo gundi ranges kati ba market makers bajjayo nga liquidity abuze mu katale tebalina liquidity bo bennyini bala ne batandika okumanipulatinga ki so kati ebyo byonna bwe wabanga 1 or 2 gundi sessions are open it increases the trading volume and liquidity in the market kitegeeza they don't need to manipulate the market as they would without liquidity. These overlaps represent the busiest times of the day in terms of forex transactions simply because there are more market participants active.
Traders can expect both higher volatility and liquidity during these Forex market hours, making them among the best times to trade in a day. So, bw'oba onoonya w'ogenda okubeerera ne chances ennene, katumaleyo gundi eno tulyoke tugire. While each exchange functions independently, buli exchange buli nsi ekola independently, they all trade the same currencies. Fenna mu Uganda waneeno ogenda kuba trading ki dollar. Kati buneeno obutale bu specializing in trading currencies. So they trade the same assets. While each exchange functions independently, they all trade the same currencies. Now, so when the exchanges in two markets are open, the number of traders actively buying and selling a given currency greatly increase. Jukira buli omu akola kyekimu kiringa mu kutunda nseenene wano n'ozitunda e Rwanda n'ozitunda, kitegeeza gundi activity y'enseenene yeeyongera. The bids and asks in the Forex market exchange, kyetwagambye spreads, immediately impact bids and nti singa bids and asks, like price, you get the same price feeds if two markets are open. You get the same price feeds, bids. Ababuying abagulira ku rate yemu, kitegeeza naawe you're buying like you're in US, you're buying like you're in UK, and you're buying like sharing your time zone. You imagine you're trading like you're in UK, you're trading like you're in US. If you're selling, you're doing the same thing. So immediately the impact is the same of all the open markets. This reduces market spreads, increases volatility and volume, and reduces manipulation. So bobo yagala kufuna the best, trade when the market is at the best. And then we look at this on this. The Asian session, kibireno nagezezaako obigira, Asian session opens at kana akantu kantwalidde okalowooza n'okakola n'okatereeza nga wenkaagala. Kantwalidde ekitono ennyo essaawa ezitaka wansi wa 6. Kakolanga bw'okalaba nini, nzo kalabanga katono. And these people things sibimanyi nange nti tools ze bakozesa ezimu I just simanyi nange. Okay. Asian session yeri mu yellow nga bwe twagiwadde, London yeri mu green, New York yeri mu ki. So kusaawa eno kumacha saawa 7 Asian yeggulawo eclosinga saawa 5, London yeggulawo saawa 3 ne closinga saawa mwezi olweggulo, then New York eggulawo saawa 9 neggalawo saawa 6. Ezo tubadde tubigira. Now kati kye twayise overlap kye kino waneeno nga eno tenaba closinga eno ne openinga. So mu makati awo before it closes the Asian session, the London opens ku saawa 3 mpaka saawa 5. Awo watera okubeerawo volume omungi. It is one of the best times to trade. Waneeno saawa 2 osobola tradinga, saawa 12 osobola, saawa 3, saawa 9, saawa zonna osobola tradinga. But waneeno wayinza okubeerawo manipulation bye bakola eri bano baba tebabifuna. Kyova olaba bw'ona otunuulira zineeno ba forex brokers be tukozesa ab'omu Africa bakozesa nnyo buno obudde bw'ekiro kubanga feeds ezo zigenda kujja naye olumu tezimataringa nnyo because they don't affect these people's chi neera bagenda gikozesa nga spread. He can widen spreads as big as 50 points. As big as 50 points nga bwe tunaalaba. And they don't affect the market. They affect you who are in that blockage. Ye nga ye ajja kulaga nti ku gundi endala tezirabika nti kando yatuuseeko yaawo naye ku yiyo broker statement eraga nti bakubye oba. So that is the overlap. That's why bwe natandika omanya bineeno ne ngana naye kiki ekimenya nga nduzinga. I can make money sinti tosobola kola sente one. Naye ate ne chance y'okuluzinga yeeyongera ate tukendeeza kubanga tetulina byonna byetu. I don't know, I don't have the information which is happening here. Simanyi biri mu Japan essaawa zino, simanyi biri China, simanyi biri Singapore, simanyi biri New Zealand. Sinyinza n'obutamanya n'enfa nga simanyi na kumanya. Ne Shanghai sigirinnyanga namu, simanyi na nnyonyi egirinnya bw'ebeera. Kati ne wano kye kimu London ne New York bye bimu, naye ate ajja kukwatibwamu ensonyi okukola ebitajja mu bantu nga ne London eraba. Bw'anaaba anaakola ekibi ajja kikolera eno. Not here. Ekyo ye mindset yange, sigamba nti waneeno tekisoboka. It can, anything can happen in trading. So I try so much to look at this sawa satu nera kyobula nti I can do my things waneeno kubanga emisana ebiseera ebisinga mbeera ku WhatsApp masimu biki oli akubidde ono akoze eki, I don't concentrate. Then bwe ziwera sawa 5
maze okulya sapa maze okukola byenjagala maze okuddukamu ne naaba saawa 4:05 nga nzira ku laptop yange nga nkola waaka wange ono yennyini gwe mulaba nga ntandika okugira mpaka saa 9:10 nga neebaka nga manya njazuukuka nga tugenda waneeno kubanga ano we wamatalinga kyova olaba bwe tuba tukola session zaffe tutandika ti saawa 4 paka saawa tumanyiire nti waneeno we wali ki we wali emirimu egy'okukola. And the same as we are going for the New York session before the London closes ku saawa emu, New York opens ku saawa 9. Kati awo waliwo waaka waneeno makati wajja baawo trades wajja beerawo setups wajja naye ate neera jjukira baneeno baba bakola ki baba bali mu breakfast bali mu lwali baba bavudde mu trading hours. Madamu Anita ze yatugambye nti bwe yagenda mu banka bamugamba trading hours zibeerawo ku makya kati tunula ku kisaawa awo ezo ze rate ze tukuwa bw'oba oyagala ennungi jangu ku makya ne wano bw'oba oyagala ennungi jangu ku makya bw'onojja wano you can get a good rate ojja kukola by'oyagala naye not as good as the morning hours. So ne wano bwe babanga bano ba opening bano ba closing, these are the best hours. Ne zino zikola but these are the best hours. Most active hours equal to when 2 sessions overlap. But trade okuva Asia bakola n'aba London, trade okuva mu London bakola n'aba America. Those are the best trading hours. London and Tokyo ebeerawo okuva saawa 3, London tugitadde mu green, Tokyo mu yellow. New York ne London kuva saawa 9 mpaka saawa 1, that is when volume ewasigadde kwabeera kweyiiya. Kati nze nagamba lwaki neeyiiya ng'ate n'abali we bayiiyiza balwana banzibeko ssente zange lwaki we neeyiiyiza ngamba bwe mba sifunye trade ku makya waneeno kampumulemu nnoonyera nki wengenderako oba ku dduuka oba luddawa wenkeberera ku social media biki then nenzija ne neetegekera waneeno bwe mbulwa trade okuva saawa 9 mpaka saawa 12 I close my charts ngenda nenzirukaddukamu nga bwe ngaayi leero sifunyeeyo leero bankubye sidda ate eno watali mulamwa kunoonyezaayo bye ngenda kukolera eno no ebyannemye ewali volume ewali buli kimu favorable conditions bwe biba biganye sisuubira bifunira eno you can but yoyongeza risk yo and we want to control the risk. At those overlapping trading hours you will find the highest volume of trades and therefore more chances to win in the forex exchange foreign exchange market. Banayi pozi ng'olina ky'obuuza tetunnaba nno tandika trading tukyali mu kutegeera trading naye bw'onooba totegedde bineeno oli ajja kugamba settinga ku simanya 0 gundi genda mu New York session gundi egiteeke mu New York kye kintwala mu New York settinga chati yange kubanga zigenda kubeera saawa 6 markinga Asian low ne Asian high then olinde manipulation London kill zone zezino this is the London kill zone this is the the New York kill zone bw'oba zoonoonya ku chati tojja ziraba. If we are studying these concepts tulina okufuna basics. Lwaki concepts abasinga like smart money, ICT abasinga bazivuma mbu they are scams. They are not scams but they are complicating things ku muntu atamanyi basics. They are very very complicated ku muntu atandika ku muntu alina basics ng'obadde okola sente nga kale oyagala ku improvinga they are very good. Naye ku muntu atandika if you start with smart money ogenda losing bakube mpaka wonootegeera mpozi ng'ofunye train omulungi and this is the smart money we are talking about. Smart money, not on the charts, what the smart money do. Baba wainawo ekibuuzo ku sessions especially ne ku bye tuyiseemu emabega then we can continue.